mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte dellu ci tey ci suba sile di àjjuma ñu wax leen ne juma mubarak fu ngeen munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte lool kon ni ma ko waxee dellu ci fas yéene àndaat ak yéen ci li nga xamante ne mooy tey ci programme bu mujj ci week bi waaye tamit ci weeri koor bi ñu ndokkal ñëpp ci weeri koor bi nga xamante ne mu ngi tàggatoo daanaka moom tey la ak suba mun naa am tamit mu jeexitee démb rek ñu ngi ko doon wax waaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci gunge bu ñu ànd ak yéen ci weeri koor bi yëpp di baalu ñëpp ak tamit su ko defee ñu gannaaw bu ñu leen nuyoo noonu la ñoo def rek indi leen li nga xamante ne mooy xibaar yu am solo ci biir kër gi ñu waxtaanee ko waaye tamit waxtaan xew-xew jamono loolu tamit ci kanam tuuti nañ leen ko indil ci programme bi tey jërë ngeen jëfati ci ànd ak ñun saa su ne noonu lay def rek daal di nuyu. ñi nga xamante ne ñoom laa dee faral di ànd ak ci plateau bi wala ci plateforme bi di suma collègues yi yaay Mohamed soxna Mariam moom moo dellu ci tey ñu ko nuyu bu baax a baax waaye naka noonu Modou Mohamed Niang xam ngeen ne démb dafa xala jàpp moo tax teewutoon waaye tey dellu si na moom tamit ñu ziar ko bu baax di ko nuyu ci suba si di ko wax naka suba si beneen yoon bàyyi nga nuyu ñi nga xamante ñoo nekk di ànd ak ñi jamono ji mun ña jërëjëf Amadou nuyu neen la nuyu yaay Mohamed comme na ko waxee ni itam comme ñu doon ànd ak ñun yëpp si biir weer bi si weer bu barke bi nga xam ne comme noo ko waxee rek mu ngi tàggatoo daanaka ëmb na bagaasam nar a jël yoon bi ñaan rek yàlla nangu si lépp li ci jaamu di jaaraamal ñi ci ànduloon yëpp comme noo ko waxee rek di dalal gars yi itam si beneen yoon si seen Good Morning Africa di wax la nag gars yi taaxeerlu rek incha allah dina leen indil xibaar yi wér te wóor. dina amati solo. dina am incha allah su ko defee yaay Mohamed ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoo ak gars yi. fay Amadou fay naa la. di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant. di leen welcome back to another edition of Good Morning Africa it's Friday it's Juma di la wax ne Juma Mubarak nañ yendoog jàmm. amiin yal na yàlla nangu ñaan yëpp ci barki bés bu mag bile di. Of course ajuma comme ni ñu ko waxee waaye tamit ci weeri koor bi sawru Ramadan ci ni ñu ko waxee xam naa ne nañ ci dellu si waat ci kanam ci niñ ci njeexital programme bi suma gars yi xam naa ne waajal nañ korité bi bu baax a baax te yéen tamit xam naa ne naka noonu yéen tamit waaj ngeen ko donte ne coronavirus ay mbiram jafe-jafe am na tolluwaay jamono yëf yi moom sensé na torop waaye ku ne ak noo koy doxalee loolu tamit ci kanam incha allah du ñàkk ñu dellu ci loolu waaye ci xibaar yi tey nañ ci ñëw léegi indil leen ko European Union ambassador bu nekk ci réew mi gannaaw biñ génnee bataaxal wax ci li nga xamante ne li aju ci yëfi góor jigéen mooy gay ak lesbienne jur coow nag ci réew mi ak ci biti réew Gambien yu bëri ri ak ci loolu dellu na pour leeral seq na démb ak Africa TV nañ indi loolu ci kanam tuuti ci lenn li nga xamante ne wax na ko nañ ci wax tamit ci yeneen ndimbal yi nga xamante ne Gambien si ñu ngi ko def taxaw ba léegi ci xeex daan li nga xamante ne mooy coronavirus mooy mbas mi ci réew mi ak àdduna ci lépp fépp loolu tamit nañ ko indi toftal ci yeneen xibaar police bi tamit génne nañ bataaxal pour wax ak nit ñi ci li nga xamante ne mooy si taxawaay bi nga xamante ne nan lañ ko jël jamono ji nan lay demee ak lan lañ ci wax ci kanam tuuti loolu tamit ñuy indi leen ko ci programme bi am nañ yaakaar nañ jokkoo ku yoree kaddu police bi pour mu gën a leeral taxawaay bi lan lay doon ponki yaa ngi noonu newspaper review bi ak soxna Mariam léegi incha allah ci programme bi gannaaw bu ñu leen dalalaatee beneen yoon well viewers once again welcome to the program. It's the week's ended edition of Good Morning Africa right here on Africa TV. Wherever you might be watching right now, we say thank you very much for as always accompanying us during this holy month of Ramadan, Bio, and of course I hope we will continue to be together. Now we kickstart the program with matters of the EU matters, because the European Union ambassador to the Gambia have clarified some issues with regards to a statement issued by the European Union on their Facebook page with regards of lesbian and the gay. Now, head of the European Union delegation in the Gambia has clarified our Monday publication that the EU had begun a campaign for the rights lesbian and gay under the hashtag Break the Silence. In two Facebook posts, the EU delegation said over the weekend that one may not agree with someone's personal choices and preferences, but gay and lesbian Gambians are first and foremost Gambians. EU Ambassador to the Gambia, Attila Lajos, noted that the news was not accurately presented.
So, in short, what would you like to correct in the publication that EU is actually defending the rights of the LGBT? Actually, in the news item you posted, the biggest problem was that the news item was factually not entirely correct. And secondly, the news item suggested as if the issue of LGBT rights was a precondition for the European Union development assistance. And that's not the case. And that's what I wanted to clarify here. Let me ask this question, because you may know that you've quoted the Gambia 1997 constitution very well, that it advocates for equality. And then we also know that the criminal procedure code in the Gambia criminalizes the issue of LGBTI. So where does this place the European Union in commemorating the rights of the LGBTI? It's important to underline that whilst the Gambia has its constitution where you have certain provisions, including non-discrimination, which is like sacrosanct in the 97 constitution, and I believe will remain also in the new one. It is also important to underline that at the same time, Gambia is also party to different international treaties and conventions. Now, the nature of international law is that they actually override national law. So if Gambia signs an international treaty, becomes a party to a treaty or convention, the Gambia takes over certain responsibility in order to make sure that the provisions in those international agreements are domesticated and built into the local laws and regulations. In that sense, indeed, the mechanism which is reviewing these obligations of every country who are members to these treaties and covenants, or party to these treaties and covenants, the mechanism already detected in the criminal code about the aggravated homosexuality is one of these issues. So now, when we have the political dialogue with the country government, these are the issues we put on the table and remind the government, the country, for its obligation to fulfill these commitments vis-à-vis the different international treaties. EU Ambassador to the Gambia, Attila Ladas, they are speaking. Well, his full interview on his reaction on Thursday will be published or aired later today on Africa TV. Well, mu ngi noonu moom EU Ambassador bi ci réew mi Attila Ladas Demba mu ngi doon jéem a indi leeral gannaaw bi nga xamante ne bu xibaar bi njëkkee génn gis-gis yi ak réaction Gambien si foog naa ne taxoon na moom moo gis ne daal war na ci leeral ci leeral boobu nag lim ci indi nee na wax bi moom nuñ waxee wax bi waxuwut wax bi waxee wuñ ko daal xëy na nuñ ko waroon a waxee ci loolu la tax mu ñëw indi leeral ci leeral bi tamit dégg ngeen nuñ ko waxee wax na li nga xamante ne mooy ci sarta yi nga xamante ne Gambia bokk nañ ko ci international treaty yi nga xamante ne mooy ay loi yi nga xamante ne Gambia daf ko nangutoo ci biti te loolu bokk na ci pour yemale ñëpp amul ne fii nga bokk ak yu mel noonu te loolu am nañ yaakaar bi ñoom ci bu ñu waxtaanee ak kilifa yi teg nañ yëpp ci table bi pour tamit loolu bu fekkee ne ñu ngi defar ay loi ñu sooraale ko bàyyi loolu xel ci ñu mun koo doxal tamit sàmm ak yëllëf ñëpp te ñoom ci taxawaay boobu ne jàpp nañ ne lesbiennes yi ak gay yi tamit war nañu respect seen right ñu doxal ko ci gàttal loolu laa mun a tënk rek ci lu mu indi waaye xam naa ne interview bi yëpp nu mu demee tey incha allah Eye Africa dina ko indiwaat yëpp ci nu mu leeralee yëf yi ak waxtaan bi nu mu demee su diggante moom ak Ibrahima Press ba tey incha allah. jërëjëf am na solo waaye xam nga moo waxam ji nuñ ko firee nuñ ko firiwul yëpp. waaw xam nga golo si taati garab. dafa bëgg a éeg rek wala éeg na ba wàcc. soo waxam bi loolu la rek. so mooy ne askan bi nag am nañ si beneen taxawaay buñ si am waxam bi nuñ ko tëggee nuñ ko bëggoon a tëgg yëpp nit ñi xam nañ fu wax bi jëm. mais problème bi mooy ne dañ ko mayut benn chance nag. askan bi si réew mi parce que réew mi fii
aada daf ko nanguwul suñu aada suñ cosaan suñ diina nanguwul ko kon loolu duñ ko tolérer te du fi am place so loolu moo tax bi xibaar bi jibee rek askan bi seen réaction yëpp dañ ko gis ñëpp ñaawalu ko xam naa ne loolu bokk na si li gën a lifin wax bi bon loolu tam nag responsabilité ñëpp la rawatina muslim bi waaye nag rawatina tam government bi nga xam ne ni mu ngi si biir réew mi façon yi am fii gisuñ benn réaction bu nga xam ne ni jël nañ ko si parce que ñoom parce que buñ defee waaw lu nekk commémoration bi ci weekend bi ñoom si lañ nag dal di jël ne bataaxal bi nga xamante ne ñun moom lañ publish bu indi réaction yu mel nii tey waaw moo ko indi xëj na te nag lu nekk si Facebook loolu lu na jàng loolu kenn du ko jeex daf na fàng kay soo loolu nag su ko defee ñoom tam am nañ si beneen am nañ si responsabilité bañ a silence nii rek den bëgg ko bàyyi just media bi or something like waaye askan bi am na ñoo ko jëlal seen bopp téyel ko seen bopp waaye mu leer leen ne lii moom nekkul fee mun a amee te xalaatuñ ko te mayuñ ko kenn loolu moom amul duñ ko toléré askan bi loolu leen pare loolu lañ wane parce que loolu leen wane ne duñ ko toléré te leer na si moom sax mu ngi wane ne si biir waxam démb mu ngi wane ne si comments yi am na si tontu yi nga xam ne ni dafa ñagas si ñoom waaye fekk ñoom loolu mooy seen gis-gis because wax ji Amadou lu ma ko ubbee loolu laa koo tëjee golo moom foo ko fekk si taati garab dafa bëgg a éeg wala éeg na ba wàcc wax ji luñ ko tëggee luñ ko firee ñoom du loolu leen ko gisee foofu la jëm wiiri jaari ndaali daal waaw mu ngi noonu Mariam yow lan la mooy sa gis-gis ci yëf yi coow li bari na lool te leeral la bëggoon yow noo jàngatee wax mi moon ña wax na ko yëf yi Gambien si nuñ ko réacté daal dañ ko ñaawlu torop tamit gis ne daal yëf yi loolu moom waruñ ko may sax bunta pour mu yegg si bu dee bugg nañ ko bu dee lum daal waaye ñu bari tamit ñu ngi wax ne xaalis bu ñoo dugal fan yi because last week wala fan yu passé moom wala weer bi daanaka European Union xaalis bu ñu dugal ci Gambia sakkan na lool te ñu bari jàpp na loolu tamit xëj na bo condition yooyu xëj na moo tax sax ñu dugal xaalis boobu yow lan mooy sa gis-gis ci yëf yi. waaw Amadou affaire yi this lesbian and gay is a sensitive matter very sensitive so man daal bàyyi naa ko nguur bi daal ñu def lu war parce que yaakaar naa ne ñoom xam nañ lu war ñoom dañ fi nekkal askan bi su gaa déglu lu askan bi di wax yaakaar naa loolu la gaa di def daal. waaw kon waaw xam nga réew yi nga xam ne bu mu fa bëggee jox seen askan bi dañ jóg wax. seen njiit yi dañ génn. dañ wax ak ñooñu direct ne leen ñun lii. mënu fee am. dañ bëgg a déggee loolu si làmmiñu ko fi ñu ne. lii du fi am ñi gis seen réaction wane ne lii mënu fee am. suñu aada suñu cosaan suñu diine nangu ko. case close loolu la rek. waaw su fekkee ne dafa xaalis yu bëri yi. waaw waaye xam nga ak ñàngal ñu loo fail to understand mooy. ñoom tamit seen proposal bi yaakaaruma ne comme àgg na si government bi because su fa àggoon dinañ leen tontu ñoom dañ ñëw nit ñi defal leen interview moom mu wax loolu noonu te du loolu moo waral mu jot si askan bi waaye interview bi foo la dafa ne tontu bi la te sax moom am na sax fu mu doon si indi ne ku bëgg a lu leer mun nga dem laaj seen government ndax dañ saay nag ñoom loolu waaye comme fekkee ne comme dañ saay nañ ko dañ génn outright wax nit ñu lu xew wane ne nga ñu ko bos li Amadou mun na jur lu bëri bu ko yow gis nga nit ñi seen réaction ci nuñ ko ñaawloo rafetluñ ko te dañ si ñaaw njortu depuis bu yàgg ba léegi ay at si gannaaw ñu ngi si ñaaw njortu suñu gisee na ñu war a ñëw si Facebook bind lu mel noonu mën a dàng su boobaa nag ñaaw lu noonu ñaaw njortu bari ñu ngi wax sax dogguma la ñu ne xëy na lii moo taxoon former président bi Yaya Jammeh du ko doon nangu xëy na moo taxoon ñoom ndimbal sax duñ ko doon jox di ko teg presso moom yu mel ni di ko doon entertain te nguur gi tamit dañu war a wax ak nit ñi ne ñoom lan mooy seen taxawaay ci lii comme ñoom ñoo dem ba génnee bataaxal te nee nañ ci statement bi nee nañ gay yi ak lesbian dafa war a leer ne ñoom tamit ay doomi réew mi lañ comme ñëpp loolu dañ ko war a nangu soo ci dafa mel ni nag loolu ci right bi ñeneen am tamit ñoom war nañoo am right ba ñu dundee nuñ leen neexee ci déggin ñu bari ñu ngi koo gisee noonu tamit encore Amadou lu fi nekk doomi réew yi bëri ni waaw monsieur yii yëpp doomi réew mi la waaye jëriñu réew mi dara soo yooyu nag dañ ko dul nangu mu jeex tag Amadou waaw gars yi duñ ko nangu de askan bi duñ ko nangu te loolu dañ si bokk ok waaw mu ngi noonu jàngat bi rek lu des ñu bàyyi leen ko dégg ngeen ko moom ni mu ko waxee waaye jàpp leen ne tey incha allah full interview bi nañ ko indi ci suñu ay programme ngeen déggee wax bi yëpp nu mu demee ndax waxtaan bu yaatu la woon ci li nga xamante ne mooy leeral nañ yu bari kon ni ma ko waxee ñu wéy gannaaw loolu wax ci leneen. Well, we'll move on to our next story. But like I said, of course, the full interview would be published or aired today, inshallah, on Africa,
media platforms and all that. Now we move on to our next story, because the Youth Empowerment Project organized a project for the production of personal protective gears from the Ministry of Health as their contribution in the fight against coronavirus. Over 100 tailors trained from different trade institutions took part in the production of face masks, through which they could generate some income with support from the European Union. The items were received by the Minister of Health for on-board distribution to frontline health workers. Let's have more details of that in this report. Providing personal protective equipment to the Ministry of Health in the fight against the global pandemic. The Minister of Health, Dr. Amadou Lamine Samate, in receiving the package, says that support to frontline health workers is a giant step in the fight against the coronavirus. He noted that 70% of the confirmed cases of the COVID-19 were recorded in quarantine centers. 70% of the positive cases we registered in the Gambia were from those who were already on the quarantine, especially those along the borders, to ensure that the border closure is maintained so that we do not register more imported cases in this country. I'm sure you realize that most of the cases we are getting now are coming across the land borders, and if we all endeavor to make sure that the land borders are no longer porous, that means Gambia is not likely to get more and more COVID-19 cases, and that is good for all of us. He further stated that their efforts in dealing with the global pandemic has been yielding dividend, which they are proud of, saying Gambia registered the lowest cases in the world. The project, funded by the European Union, featured the delivery of face masks, protective suits and face shields, all made in the Gambia on Wednesday. Similar to the production of protective suits and shoe coverings by 20 returnees through the IMO Reintegration Assistance, these face masks were produced by 107 tailors in the rural Gambia. The producers attend skills training from the President International Award Scheme, Inside Training Center and Fajara Training Center. Equipment to the Ministry of Health. The equipment includes 500 protective suits and shoe covers, 1,000 face masks and 100 face shields. But this is just the first lot. It is part of a larger contribution of 45,000 masks, 2,000 suits that are being produced under the EU-funded projects, including the Youth Empowerment Project, YEP, implemented by International Trade Center, ITC, and also the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration, implemented by the International Organization for Migration. While the donation is to the government, of course, represented by the Honorable Minister, the protective suits and shoe covers are primarily intended for frontline immigration and border officials. And I appreciate the presence of representative from the Ministry of Interior. The face masks are for frontline workers and other exposed professionals, while the face shields, in those boxes behind, are primarily for medical staff. Besides being funded by the European Union, the different types of equipment have one more thing in common. They are all made and produced in the Gambia. Minister of Trade and Employment, Bai Lamin Job, expressed delight for the application of skills through the Youth Empowerment Project. He also commended the EU for coordinating efforts through the various projects to support the fight against the COVID-19. My ministry appreciates the partnership and will closely collaborate with ITC and IOM in implementing the various income-generating activities for the youth and the returnees. Through the Youth Empowerment Project and She Trade in the Gambia project, my ministry has been working closely with ITC to support the development of youth and women-owned enterprises, as well as development of skills to enhance the employability of youth and women. These items are expected to enhance the availability of basic supplies of protective gears for frontline health workers, which will in turn generate some income for the small businesses involved in the production. Reporting for iAfrica News, I am Aminata Job.
Yes, thank you Aminata Diop there ci report boobu mu nekk lu am solo ndawi Gambia taxaw ñoom tamit bokk ci xeexum mbas mi mooy coronavirus wala COVID-19 gannaaw bi nga xamante ne am nañ ndimbal ci yëpp Youth Empowerment Project bi ñoom ñoo ci jàpp waaye tamit European Union ñoom tamit jàpp nañ ci ak IOM ñoom yëpp ñu jàppale ndaw yooyu pour ñu mun a defal ay bagages ay protective gears mooy luy aar ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàkkaarloo ak feebar bi faj nit ñi ak yu mel noonu seetu nit ñi loolu tamit mu nekk initiative bu am solo ci ni nga ko gisee ndaw yi tamit di ci wane seen xam-xam di ci njëriñu tamit ci beneen boor parce que ñii dañ leen train ñu nekk ay ñëwkat jëlee leen fu ne ci réew mi waaye ñu jox leen ay contract ñoom tamit ñu gis ci seen bopp waaye tamit provide li nga xamante ne mooy lu am solo ci nguur gi moon ñam pour jàppale ministre bi tamit ñu mun a xeex daan coronavirus bi. lu am solo la parce que xam nga combat wala sport xaleel moo ko moom ak combat xale leen si gën a am yaakaar te dafa mel ni ndaw ñi léegi ndaw yi Gambie si góor si jigéen yëpp dugg neen si combat bi pour jàppale si nguur gi kon yaakaar mun na am ne dina daanu parce que bu ñu demee ba si yëfi dooleeg yooyu si ndaw leen ko séentu kon ku foog ne rek ndaw yi Gambie yi dañuy useless fekk yow sa xalaat bi dafa na sax gis nga taxawaay bu am solo bu ñu taxaw te lii nii amul lu si bëri si biir réew mi fii leen ko liggéey bu ko wax ne nag ñu nga xam ne ñoo ko fi indi ñu won ñu ne amul dara lu nga xam ne dañ ko jëli feneen indi ko yëpp si biir réew mi leen ko liggéey kon ndaw ñi dafi ne jàppale leen rek moo war gën leen a jàppale ñaax leen waaye ñu xam ne fuñ jëm te ñu ngi si yoon bi te dinañ fa àgg parce que ñooñu nag da nga leen a jàppale rek te loolu leen nit bu gos koo xam ne nii am na fu mu waroon a dugaloo waaye mu bàyyi ko ñëw lu mu am suut mu ñëw bokk kook askanam soo loolu dañ ko rafetlu bu baax di ñaax ndaw yi soo di leen ñaanal te xam naa ne ñeneen am nañ xalaat yi mel nii te pare nañ koo def si biir réew mi. exactly Mariam ku wax lii wax ci lale ñu ngi doon wax sànq nii ci EU waaye bis nga seen ambassadeur yi mu ngi noonu moom tamit jàpp nañ tamit ci dooleel ndaw yi ba ñu mun a def lii. loolu tamit foog naa lu am solo la ci li nga xamante ne mooy ndimbali IOM tamit bokk ci li nga xamante ne mooy mun a tàggat ndaw yooyu ba tey ñu mun a def lu mel nii ñeneen ñi sax si baag bi lañ demoon ñu indiwaat leen ñu jàppale leen ba tey ñu mun a defaat dara réew mi njëriñu si waaye tamit njëriñ réew mi ci situation bi ñu toll. waaw Amadou lii lu am solo la parce que soo dimbalee ndawi réew rek dimbale nga réew bi see boppa because ndawitee ñooy magi ëllëg youth empowerment loolu dafa important si society soo bëggee society bi develop especially pour naka la sax pour country like Africans yi nii especially Gambia soo dimbalee youth si yow da nga leen di jox future so future boobu noonu suñ ko amee yaakaar naa ne seen njaboot yi ñëw ëllëg tamit even suñ amul sax dinañ tane daal poverty dañoo eradicate poverty waaw dafa wàññeeku bu baax a baax so comme lii daal it's a good initiative man daal maa ngi leen di comment for this and well done job well done. Thank you because lii tamit dina wone li nga xamante ne mooy gis nañ innovation yu bari ndaw yaa ngi ci wone seen bopp seen xam-xam seen xarañaay ci yenn taxawaay yi nga xamante ne ñu ngi koo def te loolu dafa am solo wax nañ ko démb ba coronavirus indi na jafe-jafe waaye tamit dafa mel ni am na leneen lu nga xamante ne ay njëriñ lu mu jural réew yi mel ni comme Gambia surtout ci Afrique bi ndax lu bari dañ bàyyande ko woon ci côté yu bari waaye def ko feeñal ba ñu wane ne loolu waruñ koo foye ndax dafa am solo foog naa loolu lu jar a bàyyi xel la rawatina si taxaw bi ndimbal bi ñaan rek mu continuer te im nañ yaakaar dina continuer waaw incha allah waaw ñu seet rek ñun ñëpp naxa la ñoo mën a daane mbër mi nga xamante ne dafa taxaw jàmmarloo àdduna waaye kenn mënu koo yëngal jamono ji mu nekk lu doy waar waaye yàlla baax na waaw yàlla baax na ñu dem utali Nigeria seet tamit foofu ñoom tamit taxawaay lan la ba léegi ci ndaw yi la ñoo wax ndax am na tamit benn ndaw bu fa def lu am solo ci xeexum lii di coronavirus. We'll move now next to Nigeria because a young Nigerian is using his skills to invent fashion drums into hand washing bins to help control the spread of the COVID-19 pandemic. He uses waste materials to make good business out of during the period of COVID-19. Above all, the young man is happy that he is contributing a part in the fight against the coronavirus. Here's more details of that. Adams Bangwoshe is only 10 months old in recycling, and business is really booming for him this season. He reuses waste materials such as tire and metal drum in making essential products. But the specially carved hand-washing drums with fetid soap dispensers have now become his signature. I felt I could explore
using my creativity and artistry in creating something that can be essential to curb the spread of COVID-19 in Nigeria. Those drums are not useful to the manufacturers that use the products in them. So as a recycler, instead of them bending them or selling to those that will turn them into something not valuable, I buy from them, then I reuse them in making something more useful and essential. Bangbushi does the entire work from scratch to finish himself, with help from some friends. He made his first hand-washing drum for personal use by improvising with hammer and chisel for getting a grinding machine. After posting images of the outcome on social media, he started to get several orders. And from what started off as a single trial, his hand-washing drums are now one of the most sought after by major stores and supermarkets in Lagos. My target audience are store owners, schools, factories, markets, and places that people visit often to get their daily needs. So what makes my mobile wash hand basin special is the fact that it has an infrared control tap. One does not really need to touch the tap for it to be controlled, and it is mobile, meaning people can bring it out in the morning and bring it in the evening. Bangbushi says infusing painting on the drums is a deliberate attempt to encourage hand washing at a critical time like this by making it appear fashionable. He's happy that his innovation is not just fetching him money, but helping to stop the spread of the coronavirus in Nigeria and keeping the environment rid of waste. waaw mu ngi noonu ndaw yi Afrique di wane seen bopp ci tolluwaay àdduna ci coronavirus yi xëy mi ku ne di génne sa xam-xam sa creativity ci ni nga ko mën a defee jamono ji léegi-léegi ñu ngi ko doon wax ci réew mi waaye gis nga ndaw mi tamit moom ci xalaatam ci li nga xamante ne mooy waste material si nga xamante ne daanaka kenn bëggut ko loolu lay del di jënda di jëfandikoo si gëstu yi xam-xam xëj na boo seetaan images yi da nga wax ne lii moom dafa yomb waaye gis nga nu ngi koy designé ba mu rafet am ci nag moom tamit mu am gis ci boppam kon ni nga ko waxee waaye muy njëriñ tamit réewam ci xeex mi dimbale ñi ci raxasu mi ak yu mel noonu foog naa ne wax bi daal benn la ci taxawaay ndaw yi ci Afrique dafa mel ni. mu nekk lu am solo muy xalaat yoo xam ne si nekkoon ne fukki at si gannaaw mu ngi woon si boppi ndawi Afrique yi kon réewi Afrique yi bëri am na fu ñu romb. kon nag corona bi comme noo ko waxee toujours da nga ko dee wax am na lu bëri lu mu def loo xam ne nii ubbi na xeli nit ñi ubbi na boppi nit ñi pour ñu gis ne am na si lu nga xam ne. yow ñun ñoo ko war a def taxaw ñoo ko war a defal suñu bopp gis ne dina nekk yokkute si ñun ak si réew mi tam ba am solo lool dafa mel ni ndawi gàcce ngaarama ndawi Afrique yi parce que ñu am fulla leen ak fayda waaye gën leen ko am si biir corona bi parce que ubbi na bopp yi xel yi ba nga xam ne ni bëri na lu bëri lu nga xam ne ni incha allah si jumtukaay yi si réew yi bëri dinañ gis ne seen ndaw ñoo ko faral di def ñu ko jëfandikoo si biir réew mi te loolu ñu ngi see gën a ñaax tam ndawi Afrique yi waa rawatina nag réew mu nga xam ne foofu la yàlla teg am na solo Mariama sànq yaa ngi ko doon wax ndaw yi tey ñooy magi ëllëg te gis nañ taxawaay ndaw yi ci jamono bi nga xamante ne xëj na si lañ leen gën a soxla sax te lii wane na daal yaakaar bi ñoom la te ñun dañu war a yaakaar suñ bopp bañ a teg yaakaar bi feneen te ku ne dafay wane lii buñ jàppee day dem te foog naa ne ku ne boo bàyyee sa waar ci côté boo ko mënee rek buñ boolee mu yomb te tamit mu nekk impact bu am solo si société bi waaye ci réew mi waaw Amadou comme li ma waxoon démb la rek coronavirus bi ñëw na de dafa bonde waaye am na ay good side parce que dafa ñëw africain si suñ youth si dañ yàgga di defar ay things yu nga xam ne du dee musa feeñ kenn du si daan kenn du ko dee bugg a xam sa wala kenn du ko dee bugg a feeñal waaye because of this coronavirus yaa ngi gis seen invention si yaa ngi gis ñuy defar drones ñuy defar washing hand basins ñuy defar lu nekka lu nga xam ne aduna bi seen boppa dañ ko paree jël léegi dañ ko paree xool paree koo gis so man coronavirus comme dégg la bon na de mu ngi because mu ngi take lives mu ngi stop people from working ak yooyu noonu waaye di other impact tamit soo ko seetee it's a good thing
ndig lii it's a good thing lii comme for example right now lii wash hand basin si imaginal a mobile wash hand basin utee naa ñu wash hand basin suñ fi daan am yi ñu tubaab bi daan defaral boo xam ne boobu soo ko fixé rek jeex na kenn du ko ranal boo ko ranalee rek mu yaaxu bii nag fu la neex nga yóbbu ko sooy tukki dem dex bi sax mën nga ko gàddu yóbbaale so which means ne comme the African minds dañ lay xalaat lu ëpp sax xel olof Njaay dafay wax ne xel xalaat xel li njëriñ waaw loolu rek la xel li njëriñ so comme lii daal man daal lii su mënoon a ñëw Gambie sax wash hand basin si lay jënaat pour suma kër du ma jëna bu tubaab bi mu ngi noonu so mu nekk lu am solo corona ak bagaasam yu àndal bu corona demee itam ñun dañ ko soxla parce que dimbalante solidarité loolu islam daf ko santaane dañ ko bëgg seet ak yëpp islam daf ko santaane te dafa baax si nit kon ay bagaasam moom na dem waaye ñi ànd ak ay bagaasam parce que am na njëriñ yu dafa mel ni beneen phase la fi bëgg a indiwaat solidarité bi ngay wax luñ yàgga dégg la te diine daf ko yàggaa indi ci nu nga ko waxee waaye tamit seet moom kën a xam ne boo seetu doo mën a jaamu yàlla yu mel noonu te loolu ci gis nañ corona indiwaale ko ci jamono ji waaye daal lu ñu waroon a yàggaa dékkee la waaye am naa yaakaar ne daal ay mën na am changes dana am. léegi loolu peinture yi sax rafet ni ñu peinture bi bëri waaw ay seetalaa yooyu la naaraaw léegi nag su ifin corona su demee ndem si yàlla corona su demee sax war nañ gis ne fépp fu nga xam ne juróomi minute war nañ fa nekk di bokk li ñoo lekk war nañ fa am raxasukaay bu mag boo xam ne te gis nga ñun nuñ dekkee is very good waaw ñun nuñ dekkee la sax socialisation li leen ko war a import Gambia indi ko fi gis na li amee nanguma lool de non nañ ko defaral suñu bopp mun nañ ko defaral suñu bopp kay Mariam waaw loolu la ma gis tey suñu xoolaanee vidéo bi léegi ñu defar bu ko gën a rafet waaw loolu la sax parce que man bii daal bëgg naa ko bii daal waaw bi bëgg naa ko trop wala bii moom yëngal na la bii ñaar rek baax na si waaw mu ngi diri rek waaw te lii am nga fu nekk nii xam nga import bi nga wax boobu lañ bëgg a wax ma la sax daxal complet waaye nañ ko wàññi trop fu mu nekk nii comme ni ñuy wax ne ku ne sa bopp foofu lañ toll gis nga right now li ñu doon wax yëpp si health sector bi ak yu mel noonu fu mu nekk nii toll nañ ci gis nga kilifa yi sax yëg nañ ne fu mu nekk nii am na li nga xamante ne jot na pour ñu cee gën a taxaw parce que xoolal recently nag bagage yi nga xamante ne yu dugga si Gambie jógee ci biti war a ñëw ci health sector bi démba rek la mujjee bagage yi mujjee yegg si fii loolu yëpp mënoon naa am well before corona di ñëw waaye kenn ku ne ci sa bopp waaw yow sa li la yokk rek ngay ut faalewuloo ki nga tànn ak yu mel noonu bariwul waaye tey gis na loolu yëpp mu ngi sanse garab bi bu daan jógee fu nekk bi foo corona di ñëw askan bi duñ si yëg dara duñ si xam dara dafaa ñëw rek ñuy teg ko si moto yóbbu medical store def ko fa yow tasaare ko si lopitaan yi pour xoolal léegi luy ñëw dinañ si teg seen bët gis ko ñu vidéo ko ñu yóbbu ko fa suñ ko delluwaatee si biir askan nañ si xam dara loolu yëpp dafa war di leer si boppi askan bi parce que ñoom ñoo ko moom te xam naa ne dina continuer dem comme noo ko dee waxee rek am na lu bëri liñ si mën a jàngee léegi dañ ci war a ñëw yegg si wax ci loolu police bi démb génn nañ bataaxal ñu ngee jéem a seet rek naka la ñoo jokkoo ak ku yoree kàddu police yi ñu waxtaan ak ñoom taxawaay bi waaye ñu génnee pour wax ak nit ñi ndax weeri koor bi jeex na ñu ngi war a dem ci korité bi incha allah mais bi suba mais bi gannaaw suba li ci munta am ñu ngi fàttali nit ñi nguur gi ñu xam ne ñu ngi ci wala nit ñi xam ne ñu ngi ci state of emergency président Barrow barki Dembo Ndiaye la ko yokku 21 days ci lañ ne waaye ñu gis di mon ñaan ci waxtaan bi nga xamante ne amoon na ci weekend bi ba député yi reject li nga xamante ne mooy proposal bu nguur gi indi pour ñu yokk 45 days mooy ñu gis nañ ne taxawaay nguur bi wala ñenn ci ñoom liñ gisee ne taxawaay bi mooy dafa manqué lu ñu war a na enforcer loi yi régulation ba nit ñi respect loolu amut social distancing bu ñu wax loolu amut soo demee ci marché yi nit ñi yaa ngee jaxasoo di ku ne di def li nga ko daan defee ci yenn yu place yu bari booda yi tëjuñ ko daanaka ñu bari ñu ngee wax loolu ñu ñëw ñu gis tëj jumaa yi rek daanaka ak wàññi daraay fay waaye maquette si ak yeneen bëri yëpp nit ñi faale wuñ ñu yaa ngee joxante loxo di jaxasoo ak yooyu soo ñu gis ne daal loolu nguur gi dañu war a enforce mooy gën a dooleel sarta yooyu police yi nag génne nañ bataaxal wane ne ñu ngi war a gën a taxaw pour enforce régulation yooyu si jamono ji ngi fàttali nit ñi lu moytu jaxasoo bi surtout ci li nga xamante ne mooy julli mbooloo dajaloo ci mbooloo yu mel noonu ñu ngi ko tere te ci ñaax askan gi ñu ànd ak loolu ndax beneen taxawaay lañ bëgg a def dafa mel ni ci période bii nii waaw. mun nekk na lu am solo comme noo ko waxee rek lu waatam suñ ko tegee te doxaluloo ko daanaka mooy loolu. waaye nag dafa am fu bëri fu mu xalaat nasa xëy tuuti mooy comme si màgget seeg yooyu noonu because
lu nit ñi xel mënul nangu mooy maquette yi nu fa coobu nu mu cooke bi ak nu dafa jobaloo bi mel den loolu amul ci juma amul ci jooy soo ñuy tëj loolu nag bàyyi loolu mooy problème bi soo loolu la nit ñi xel yi loolu moo ci gën moo tax nit ñi gën a am problème si taxaw seetlu gu nguur gi def ni because marché yi amul boo fa demee nag nit ñi tinku duñ dee xalaat sax loolu dangaa jobaloo gi dañ day wër benn njaay yow pour nga soo bëggoon dem pour jot si njaay boobu problème la doo sa loxo bi sax du mun a dugal soo loolu nag amul si biir jumaa yi loolu doo doom ci jumaa nga fekk ko fa parce que jumaa ñu ne arañi marché arañi wul ko te fii loolu nag ku mën a seetaan loolu ba pare aaye lu nga xam ne ni xëy na dafa organise jumaa ñëppay layen def lu nekk su bàyyi cooba loolu moo dugg si boppi nit ñi ba nga xam ne nii mënatuñu seen xel nangootu aaye nangootu ne lii ndax taxawu nit ki rek la lii ndax sàmm nit ki wéram rek moo tax lii ndax sàmm pour nit ki fagaru pour mucc si corona bi rek moo tax because li nga tere dañ gis lu ko gën a garaaw mu ngi xàppoon waaw loolu am na solo su ko defee Mariam yow noo ko gisee parce que démb am na ku ma wax ne dem na marché Serekunda waaye lu mu ci des dafa fel ni sax nekkuñ ci jamono coronavirus nee na nit ñaa ngi yaata yumbe ku ne di liggante si ne sa korité nu mooy neexee nu mooy baaxee ci loolu tey buñ ci tolloo nag ba police bi génnee li nga xamante ne mooy bataaxal di fàttali nit ñi di wax ak nit ñi ci ñoo bàyyi xel ci régulation yooyu mooy seen taxawaay jamono ji lan nga ci mën a jàngat xam naa ne du ñàkk léegi te rek ñu jokkoo ak police piaro bi yow naka nga gisee loolu. waaw Amadou période ci julli lañ nekka te julli moom dafa ànd ak ay bagages. waaw te ñun jigéen ñi daal ñoo si gën a sonn moo tax ma doon wax ne ñun jigéen ñi ñoo war a jël précaution measures bu baax a baax parce que ñun ñooy dem marché Serekunda bi jàmbaarloo bi yëpp ñun jigéen ñi ñooy dem marché. ñun ñooy dem duggi jigéen ñi ñooy jaay. déedéet Amadou ñang loolu moom amul werante su marché amee góor sax 50% naka lañ ko wax sax 25% bi mooy nekk góor parce que jigéen ñi ñooy dem. dem bi moom jigéen ñi la ñoo fa ëpp si ñuy jaay ñun ñoo ëpp ñuy jaay ñun ñooy dem jëndi bagage yi pour motali góor benn sa jëkkër doo ko wax ne dama nga dem dugali ba marché loolu amul fen non am na bàyyi li nga yoo waxoon sa jëkkër def ñang ba ma yow sa jabar bu la waxoon ne nga dem marché fii mu ko du peretu julli bi jàmbaarloo bi am Serekunda mënuloo see dem Gambien da ngay xum sax Gambien yaa ngay jël affaire yi am na góor yi nga xamante ñooy duggi indi waaye du julli boo yeexee sax ñu commencé di defar affaire yi dubu julli bi amal dubu julli bi daal loolu dama koy werante bi duga bu waar bu ka yaa ngi génn topic so comme ñun jigéen ñi ñun ñoo war a jël précaution measures bu baax su ñoo dem ñu make sure ñu jël face mask soo amul face mask sax suñ kaala yi da nga ko dee mën a def face mask nga def ko ba mu baax nga fata sali bi nga make sure tamit soo demee looy laal soo demee marché ba nga ñëw nga raxas sa loxo yi nga try daal because jamono julli bi la su dee ak coronavirus amul ci dëkk bi wala xëy na benn nit a ko am sax waaye marché Serekunda dafa nekk place bu nga xam ne soo fa demee ba nga ñëw da nga war a moytu bu baax spécialiste Serekunda ak Brikama sax rek la marché yëpp la waaye comme julli moom Gambie moom marché Serekunda daal lañ jàppane mooy marché waaye marché yëpp la too demee marché ñoom Brikama ñoom Brikama tamit daf dee tokk bu baax a baax waaye soo man lu maa ñaax askan bi rek mooy nañ jël précaution measures bu baax a baax especially these 2 days démb ak tey soo demee marché nga ñëw nga make sure ne nga raxasu ba mu set su si jaree sangu sa dema nga sangu su ko si jaree daal mun nga ko siy def parce que it's coronavirus. very good because bëggoon naa ñu tëjee waxtaan bi foofu waaye xëy na waxtaan bi xaw ma ndax waxtu dañ ne dañ ko may nañ jël suwaat ci korité bi ci taxawaay kilifa yi salibo bi fale ak yu mel noonu ndax situation bi dafa ceeñ loolu bëggoon naa ñu tëjee ko waxtaan bi waaye xaw ma ndax waxtu dañ ko may because ñu ngi ba léegi ñu ngi suñ gars yi ñu ngi liggéey pour bu fekkee ne yomb rek ñu continuer ñu try ko beneen ok dafa mel ni yëf yi yomb na ñu ànd ak moom we'll move on now next finally we will get to the police PRO because the Gambia Police Force has pledged a firm enforcement of all the provisions of the emergency powers regulations as extended by President Adama Barrow to 21 days. The emergency powers regulation came into effect as measures to prevent, control and protect the country from the COVID-19 virus after the World Health Organization declared it a global pandemic. In a media release on Thursday, the Inspector General of Police informed the public that enforcement operations are currently ongoing and will be further strengthened in accordance with the law. In this regard, the public is strictly advised to comply with the social distancing regulations and desist from all forms of social regulation or gatherings and religious congregations that violate the emergency regulations and potentially endanger
the lives of citizens, it stated. Now, on the line, from the police headquarters in Banjul is the police public relation officer, SP Lamin Jai. Thank you very much, Mr. Jai. Good morning, and thanks for talking to us this morning. Well, what sort of enforcement are you pledging as per your press release last evening? Hello. You have been following us around. You've seen apparently that it looks like we've deployed officers to ensure that they patrol and also keep sensitizing people. Are you hearing me? Yes, I can hear you. That's okay. We were just struggling to hear, but we'll move on. Don't worry. Now, what is the situation like at the moment? How many arrests and court proceedings have been made? Very well. So far, we have got about, across the country, we've got about 178 that have been made so far, all categories of cases. For example, in people who have been hiking prices, that is essential commodities. We've arrested a good number of them. A good number of these people have already been convicted to several or various fines ranging from $20,000 to $50,000 to even up to $200,000. And so we've also, part of this figure, we have got people who are also drivers that have been increasing transport fares as well as the capacity of their vehicle, and many of them have also been fined with fines ranging from amounts ranging from $5,000 to $5,300 up to $3,000 in fact in some cases. And so also we have some people, part of this 178, that have also been arrested because of the smuggling of essential commodities that they were engaged in, and all these matters. Although also the same figure 178, you have some cases that are pending trial. But what we want to tell the public is that the state of emergency is still in place, and that the police is going to continue enforcing, and people who are violating these provisions of the state of emergency powers regulations will definitely be arrested and taken before the court of law. All right. Now, Piero, your personnel in the intervention unit were found to have misunderstood the presidential declaration leading to abuse of police powers in March. Now, what will be the difference this time? Hello, Piero, are you on the line? It looks like we Can lost. you say that again? I'm not hearing it. Yes, if you can hear me now, I was just trying to... Can you say that again? Say that again so I can hear you. Yes, I was saying your personnel, that is, of course, in the intervention unit, were found to have abused, of course, you know, some of the declarations made in March. What will be the difference this time around? Yes, I think we have to end it there due to some issues. Yeah, well, hopefully we'll get him another time. Thank you very much, Piero, for your time for today, and you know, we'll hope to get hold of you in another time. Thank you very much once again. Mungi nonu police Piero bi daf doon jéemal leeral waaye jokkaloo bi dafa xala des dégg ngeen lu mu indi am na ñi nga xamante ne jàppane leen ba fay ne leen yóbbu na leen ci kanami lu waa ak yu mel noonu waaye daal bëgg nañu xam ban façon taxawal lañ bëgg a indi this time around, you know. waaw jeexal ak moom waxtaan bi ak yi nga ko bëggoon a laajte yëpp si la comment si doon gën a am solo but amul tam leneen moo si nekk rek loi boobu loi rek la
waaye ñu bàyyi ñaax askan bi tam ñu bàyyi si seen xel rek bu baax a baax bon nag man am na ñu nga xam ne dañuy jalgati sarta loi corona ñi comme ni mu ko waxee ñi jaaj leen yóbbu leen koo def si lu nekk. waaw bon am na nag ñu xam ne dañ taxaw. ne sarta loolu nga indil sarta loolu amul fi. waaw kooku ñu bàyyi ko ndax ku sol mbubbi politique dafa war a wax lu ko ne mu dem wala. ku jëfee yooyu li fi ñu di loolu. mu ngi noonu loolu yëpp xam naa ne waroon nañ cee mën a xuus. gan koo waxtaanee. bu fekkoon ne jeexal nañ waxtaan ak PRO waaye taay bi jeex na. léegi lu ñoo def rek mooy. soxna Mariam da ñoo indil headlines si newspapers yi rek ñu àndaa jingul bi waaw est-ce que jar na loolu sax tey moom nañ ñu jéggal rek ni dem dikk rek nañ ko indi noonu rek waaw ñu indil leen headlines yi rek jeex na waaw headlines yi waaw am nañ Standard ak The Voice tey ñaari newspaper lañ am waaw Standard moom lañ xëyee tey ci suba si Standard bi ñu ànda askan bi wax leen seen headlines yi Army explains Senegalese troops intrusion into Gambia General Sol Badji apologize denies betraying Jammeh and political parties reject EU's call for gay rights. waaw loolu moo nekkoon headline ci Standard. dafa mel ni political parties yi bugga nañu ñoom tamit commencé nañu wax ci gay ak yooyu. waaw léegi ñu dem ak Voice ñu wax askan bi Voice seen headline si. am The Voice nga am EU ex lieutenant Lieutenant Badji. Lieutenant General Badji. seeks forgiveness. Naam for Badibu central response to president's advice. Yankuba Toure's murder case. State present last witness. Sare Omar villagers clash with Senegalese troops. Mai Fati says draft constitution is most inclusive participatory in history. And finally, GT board NCAC Inc. MOU for tourism and culture promotion. waaw mu nekk lu am solo tey nii rek la war la mun a demee xëy na bés baa ko laaj tamit sometimes situation mel ni dafay ñëw am. waaye ñu xam nga rek jéggalu ci ñàkk a waxtaane ci yenn ci point yi nga xamante ne tànnoon nañ ko ci newspapers yi comme ni nga ko di defee saa su ne waaye waxtu moo ñu jàmbu tey fii la ñoo yemandi ñu tàggatoo wis leen happy Korité in advance ñaanal leen jàmm gërëm leen tamit ci liggéey bi ci weeri ko li jéggalu tamit jéggalu leen jéggalu ñuy seetaan ñëpp ak team bi yëpp waa technical waa caméraman yëpp waaye wax ñëpp ndokkali leen wax leen déwénati incha allah ñu jox gaay dig daje ba Monday incha allah bu ñëwaatee boobu nag beneen Mariama la ñooy gis beneen pawa yi am waaw Monday moom diggeewu ma daje maa ngi leen di tàggatoo di leen wax juma mubarak di leen wish happy Korité Eid Mubarak in advance. Masha Allah. di leen ñaanal jàmm yal na ngeen juleeg jàmm. amiin yal na leen yàlla jégal seeni baakaar ñu ngi jégalu ñun tamit di leen ñaan jégal. li ngeen bëgg a yéen a ko xam yal na leen ko yàlla defal yal na leen yàlla may wér yàlla musal leen si seytaane musal leen si kata ak bala. yal nañ julli daal julli bu neex. te may ñaan tam askan bi nañ toog téye xale yi. waaw restez chez vous. macha allah restez chez vous boobu mu am na solo. foofu rek la mën a merci beaucoup ba pare di leen dig dox daje ba next week daal incha allah. ñu gis beneen Mariam. énergie bi ak yooyu. waaw jërëjëf Amadou comme noo ko waxee rek. comme ñi doon ànd ak ñëpp si réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di ñaanal Korité ak jàmm. di wax nit ñi rek nen mooy julli juma moo ëpp doole julli Korité te ay nañ ñu ko fi ñaata weer ñu ngi ko muñ man de si man rek julli Korité gi bu ma police di xaar si julleekaay bi du ma fa gis parce que jaralu ma ko tëj nañ juma bu gën a rëy juma bu gën a rëy ay nañ ma ko dama koy muñ kon Korité ma waxi noppi damaa tooga suma añ rek toog añ ko di digal askan bi loolu rek man de julli boo xam ne du farata sunna buñ gërëm la rek daf ay nañ la farata bi yaa ngi koy nga nangu ko du ma xuloo ak yow si am na nit ñi sey sey gaata gaay di bëgg a dem xëy na tëjuñ ko sax dañu wàññi rek waaw bu nekk Madina sax wàññi nañ ko ba daanaka ñu bari di ñaan tam rek di ñaan tam policier yooyu noonu rek you know lii lu waa corona la jarul jaay ay doole di dóor retenir ak ay xaftaan ma yooyu noonu jaru ko leen na rek after that ñu yooyu dajewaat ci grand waaye bu kenn nangu dawa xaftaan nag man de jaralu ma ko julli bi jaralu ma ko ñang xam nga lu si gën a ne baabu nga xam ne daal dama seetaan vidéo India daal la seetaan waa jërëjëf mu bàyyi julli ji mu ne moom bàyyi na India la seetaan seen vidéo yi mu ne bàyyi na su seetaanoon bu Sénégal bi ba mu xewoon Gambie waaw thank you jërëjëf time bi jeex na comme niñ ko waxee xam naa ne bëggoon naa ñu gën cee waxtaan waaye xëy na nu mu demee la rek waaye jërë ngeen jëf kontaan nañ ci ñëpp ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci période weeri koor bi yëpp waaye laataa loolu tamit ànd bi nekkoon na lu am solo
di gërëm tamit team bi yëpp ci Good Morning ak Eye Africa everybody di ci taxawaay bi ñu jàpp ci liggéey bi yëpp suñ team bi ci biti caméraman fi technicians everybody di leen wax déwénati ci korité bi yàlla nañ ko fekkee déwén ak at yu bëri yàlla nangu lépp lu jàmm ci weeri koor bi tamit yóbbaale coronavirus comme ñu bëri nuñ ko waxee jàmm ji gën a dellusiwaat incha allah jërë ngeen jëfati ba Monday ak jàmm ñu dellu ci beneen edition Good Morning Africa fii ci Eye Africa TV ñu gërëm leen ci safoo bi waaye ci kóolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati déwénati bye bye. Have your say. Fellow Gambians,